Before we start the Dhammatalk today, let us request Tisarana and Pancasila together. Okasa ahang bhante sangsara vatta dukkhato mojanadhaya tisaranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante dutiyampi okasa ahang bhante samsara vatta dukkhato mojanadhaya tisaranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante tatiyampi okasa ahang bhante samsara vatta dukkhato mojanadhaya tisaranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante. Yamahang wadami dang wadita Ama bhante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranam gacchami dhammam saranam gacchami sanghang saranam gacchami dutiyampi buddhang saranam gacchami dutiyampi dhammam saranam gacchami dutiyampi sangham saranam gacchami tatiyampi buddham saranam gacchami tatiyampi dhammam saranam gacchami tatiyampi sangham saranam gacchami. Sarana gamanam paripurnam Ama bhante. Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami adinadana veramani sikkhapadam samadhiyami kamesu miccacara veramani sikkhapadam samadhiyami musawada veramani sikkhapadam samadhiyami surameraya
Majja Pamadatthana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Appamadina Sambadita Ama Bhante. Sadhu, sadhu, sadhu. Today on July 25, 2021, I am going to continue the subject of last month Dhammatalk on the special qualities of Sotapatti Magga, based on the writings of the Venerable Sayadaw. ပြီးခဲ့တဲ့လကဟောခဲ့တဲ့တရားရဲ့အဆက်အနေနဲ့ဒီကနေ့2021ဇူလိုင်25ရက်နေ့မှာကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးရေးသားခဲ့တာတွေအပေါ်အခြေခံပြီးသောတာပတိမတ်ရဲ့ဂုဏ်ထူးအကြောင်းကိုဆက်ဟောပါမယ် On this occasion, I also would like to share 3 more things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw that I think will be beneficial to your practice. ဒီချိန်မှာမဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အထူးမှတ်စရာနောက်ထပ်စကားသုံးခုကိုလည်းမျှဝေပေးလိုပါတယ်အဲ့ဒီစကားတွေကသင်ရဲ့တရားအထုတ်မှုမှာကျေးဇူးများလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ် Number 1, the suffering of previous existences cannot be removed. One can only end the suffering of future existences. If one does not eradicate the suffering of future existences with the noble path, there will be no end. Number 1ရှေ့ဖို့ကစင်းရဲကိုတော့ပယ်လို့မဖြစ်ပါဘူးနောင်ဖြစ်သွားမိစင်းရဲတွေကိုသာပယ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အဖို့စင်းရဲတွေကလည်းအရိယာမတ်ဖြစ်မပယ်နိုင်ရင်အဆုံးမရှိဘူး Number 2, the minds of beings mostly take delight in unwholesome deeds. If there are a lot of unwholesome deeds, one will definitely have to be reborn mostly in the lower realms. Therefore, the commentaries, it is also said, Pamadasa hi nama jadaro abaya sagageha sadisa, which means for the heedless person, the 4 lower realms are similar to one's own home. Number 2တတဝါတို့ဤစိတ်ဟာမကောင်းမှုတွေမှာပျော်မွေ့တာကများတယ်မကောင်းမှုများရင်အပယ်ပုံမှာဖြစ်ရမှာသိကြတယ်ဒါကြောင့်ပါပဲအထက်ကရာများမှာလဲပမတ္တစဟိနာမကြတ္တာရောအပါယာစကဂေဟစတိစာလို့မိတ်ဆိုထားပါတယ်
Pamatasa nama Miyodu midima Jataro apaya Levado abebundo di Saka geha Sadisa Mimi kuwai ni ni tujavare. Number 3, worldly possessions, despite being worth hundreds of thousands, can only be used in the present existence. One cannot bring them along to the next existence. The possessions of the noble ones, however, can be used for the entire duration of samsara. Number 3 Logi osare sora Timbang nyazwa tansegamu Yakhu nyama bawaတွင်သာသုံးရတယ်။နောင်ဘဝကိုယူသွားလို့မရဘူး။အရိယာသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေကတော့တတန်တရားလုံးအသုံးကြတယ်။ Based on the Pali Suttas and the commentaries, which factors are eradicated by Sotapatti Magga, and what are Sotapannas free from? According to the teachings in the Pali Suttas, it is extremely clear. Tini Sayojanani Bahiyandi Sagaya Titi Ujikecha Silabada Brahma So, which means that Sotapannas are free from the 3 factors of the wrong view of self, Sagaya Titi, skeptical doubt, Ujikecha, and belief in wrong practices, Silabada Brahmasa. Number 1 မေကွန်ပါဠိနဲ့အထကထာများမှာသောတပတိမဂ္ဂဘာတန်ရောစဉ်တွေကိုပယ်ပါသလဲသောတာပန်မှာစက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိจิကိច្ឆာစိလပဒပရမာစဆိုတဲ့တန်ရောစဉ်၃ပါးကင်းတယ်ဆိုတာကတော့သုတ်တံပါဠိတော်တွေမှာတိနိစံယောဂျနာနိပဟိယန္တိစက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိจิကိច្ឆာစိလပဒပရမာစောလို့ဟောထားတဲ့စကားတော်အရာအားဖြင့်အလွန်ထင်ရှားပါတယ် In the commentaries, it is further stated that Sotapannas are also free from the factor of Asa, envy of others who are superior to oneself, and Macharia, stinginess, not wanting to share one's possessions with others. အထကရာများမှာတော့သူတစ်ပါးကကိုယ်ထက်သားတာကိုမနာလိုတဲ့အိတ်သာတန်ရောစဉ်နဲ့မိမိ၏ပိုင်နက်ကိုသူတစ်ပါးနှင့်မဆက်ဆံစေလိုတဲ့ဝန်တိုမှုမချရိယတန်ရောစဉ်လဲကင်းကြောင်ပြဆိုထားပါသေးတယ် To summarize in brief, Sotapatti Magga eradicates the 3 factors of Sagaya Detti, Vijikicha, and
Silabada Paramasa, along with the Kual, Lova, Dosa, and Moha, that can cause one to be reborn in the four lower realms. According to the explanation in the commentaries, it also eradicates the two factors of Isa and Macharia. It was regarding this that the verse was written. Sotapatti Magga breaks up and eradicates the mix of defilements that could not be removed before. အချုပ်အားဖြင့်ပြောရရင်သောတာပတိမဂ္ဂစက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိจิကိច្ឆာစီလပရပရမာစဆိုတဲ့တန်ရောစဉ်၃ပါးနှင့်တကွအပေကြားရောက်စေတတ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟအကျဉ်းစားတွေကိုပယ်တယ်အထခရာပြဆိုချက်အရာအားဖြင့်အိဆာမချရိယဆိုတဲ့တန်ရောစဉ်နှစ်ပါးကိုလည်းပယ်တယ်အဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မပယ်ဘူးမြဲကိလေခဲဖောက်ခွဲဖယ်ရှားသည်လို့စောင်းပုဒ်ကိုဆိုထားပါတယ် In the progress of insight taught by Mahāgandhāyon, which factors are eradicated by Sotapatti Magga, the commentaries explain that envy, Isa, and avarice or stinginess, Macharia, have been removed by Sotapatti Magga. Therefore, in the progress of insight taught by Mahāgandhāyon, he explains that Sotapatti Magga eradicates all the 5 factors of number one, wrong view, Sagaya Deity. Number 2, skeptical doubt, Uchikecha. Number 3, belief in wrong practices, Silabada Pramasa. Number 4, envy, Isa. Number 5, avarice or stinginess, Macharia. Number 2 question မဟာစီဆရာတော်ဟောတဲ့ဉာဏ်စဉ်တရားထဲမှာဘာတန်ရောစဉ်ကိုသောတာပတိမဂ္ဂပယ်နိုင်တယ်လို့ပြထားပါသလဲဒီအိဆာနဲ့မချရိယကိုသောတာပတိမဖြစ်ပယ်တယ်လို့အထက်ကထာများမှာပြဆိုထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတဲ့ဉာဏ်စဉ်တရားထဲမှာစက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိจิကိច្ឆာစီလပရပရမာစာအိဆာမချရိယဆိုတဲ့ဒီတန်ရောစဉ်၅ပါးလုံးကိုသောတာပတိမဂ္ဂပယ်တဲ့အကြောင်းပြထားပါတယ် What is taught in Anguttara Nikaya Sakinipada Koda Payala? How do commentaries explain it? However, in the Pali Suttas taught by the Buddha, it is said that only Chini Sayojanani Bhaviyandi, 3 factors of Sagaya Deity, Uchikecha, and Silabada Brahmasa are
eradicated. Also, in the Anguttara Nikaya, second Nibbāna, Korabiyala, it is taught that Dvime Bhikkhu Dhamma Sikasa Bhikkhuno Parihanaya Samvadanti Kadame Dve Godoja Ubanahoja Melkoja Palasoja Isaja Machariyanja Mayaja Satiyanja. Inguddhara Nike Dukkha Nipat Koda Peyalama Pahota Vadale Attakraga Balu Pibya Vadale Piyaho Todan Palido Myanmar Tini Sanyo Janani Pahiyanti Sakaya Deiti Vijikecha Silabra Paramasa Sore Tanyo Zin Tongmagu Pere Lura Sutavare Inguddhara Nike Dukkha Nipat Koda Piyala Male Dvime Bhikkhu Dhamma Sikasa Bhikkhuno Parihanaya Samvadanti Kadame Dve Godoja Upanahoja Makhoja Palasoja Isaja Machariyanja Mayasa Satiyanja Sati Phi Hotavare. Amongst these dhammas are two. They cause the decline of a person who is practicing the training. What are the two? Anger and enmity are one pair. Ingratitude and rivalry, competing with superior people, are one pair. Envy and stinginess are one pair. Hiding one's faults and hypocrisy are one pair. Yehanu Napagondo Idiaru the Jinze Pido Sika Pogo E So yo yan alunga pigo E Abe Naparu Nihumu Koda ni Upanaha Dazong Nabaga de Ye Makani Palasa Dazong Nabaga de Ye Esa ni Machariya Dazong Nabaga de Ye Maya ni Sateya Dazong Nabaga de Ye Di Dazong Napari Babe. Here, the commentaries explain it as they cause the decline of the higher qualities that should have been gained by all the 7 types of Sikha people. First of all, they cause the decline of evolving in enlightened being. Erima Atakataga Kunapalong Dole Pido Sika Pogo E Yatin do Atagong Ruma So yo puya pigo E Butu Zemamu She Uzwaga Vindin
ဆုပ်ယုပ်ဖို့ရာဖြစ်ကုန်၏လို့ဖွင့်ပြထားပါတယ် Are Sotapannas free from envy and stinginess, according to the Buddha's saying. If we examine the Buddha's teaching and the Bali commentary together, because Sotapannas are the second kind of person among the 7 stickers people in training, then we may believe that if Sotapannas also have envy and stinginess, then they can decline without attaining the special knowledges of higher paths and fruitions easily. Therefore, there is the saying that Sotapannas also are not yet free from envy and stinginess. Number 4 question မြတ်စွာဘုရား၏ပါဠိတော်အရသောတာပန်များကအိစ္ဆာနှင့်မච්ခြရိယကင်းသွားပြီလို့ပြောသလားအဲ့ဒီပါဠိအဋ္ဌကထာ2ရပ်ကိုစက်ကြည့်လိုက်ရင်သောတာပန်ဟာစိက္ခပုဂ္ဂိုလ်9ပါးထဲကဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သောတာပန်မှာလည်းအိစ္ဆာနှင့်မච්ခြရိယရှိရင်အထက်မတ်ဖို့ဂုဏ်တူးကိုအလွယ်တကူမရနိုင်ပဲဆုပ်ယုပ်နိုင်တယ်လို့ယူဆရပါလိမ့်မယ်ဒီတော့သောတာပန်မှာလည်းအိစ္ဆာနှင့်မච්ခြရိယမကင်းသေးဘူးလို့ဆိုပွဲရာရှိနေပါတယ် Why is it said in the commentaries that Sotapatti Magga removes these dhammas of ingratitude, Magga, competing with superior people, palasa, envy, isa, stinginess, machariya, hiding one's thoughts, maya, and hypocrisy, satya. However, it is difficult to determine for sure why among the 7 types of Sikha people, the 4 kinds of people who have achieved Magga are also included. During the moment of attaining Magga, the payers of wholesome dhammas such as anger and enmity, etc. cannot arise. It is also difficult to say that these kinds of people who have attained Magga will decline from the higher dhammas. In particular, people who have attained Arahata Magga are totally unable to decline to a lower state. The commentary also counts these 4 types of people who have attained Magga among the 7 types of Sikha people. Number 5 question ဘာကြောင့်အဋ္ဌကထာများမှာအဲ့ဒီမက္ခပလာစ
Asa, Materiya, Maya, Satiya Sure, Tiyarigu, Sotapatti Magga, Perelu, Sutaya Vadale. Dabi me, the teacher Sompia Puaro, Kapare. Bajang le sui, Jinze, Sika Boku, Kunapa Surare ma. Mayao se, Bogu Livale Bawinire. Eri Makana Maro, Goda, Upanaha, Asashire. Di dazong diasori machine I boo. Atat the yatuma, so yo de look. Piobo yale kapare. A 2 hour pit. At a head them may yaw say, Boguma, so yo put a jong low one machine boo. Atakatagale, Eddie Mapogu Leva, Sika Pogu Kunabalo ma, Ye drop yatavale. Furthermore, because ingratitude Magga rivalry competing with superior people, Plaza, envy, Asa, stinginess, Macharia, hiding one's faults, Maya, and hypocrisy, Satya, are extremely inferior dhammas. It is not suitable for them to exist in the mind process of Riyas, enlightened beings. Therefore, in the commentaries, it is said that Sotapatti Magga removes these dhammas of ingratitude, Magga, rivalry, competing with superior people, Plaza, envy, Asa, stinginess, Macharia, hiding one's faults, Maya, and hypocrisy, Satya. According to the explanation of these commentaries, we must believe that Sotapannas are free from all 6 of these unwholesome dhammas. If one is not yet free from them, then it is best to practice meditation until one is free from them. Nabiro, Magga, Plaza, Asa, Materiya, Maya, Satya Sure, Diariha, Alone Union, Diari Pide, Pusin Yimyede, Ria Bogu Drama, Mashidin Bibu. Dajo, Atakramyama, Eri, Magga, Plaza, Asa, Materiya, Maya, Satya Sure, Diarigu, Sotapatti Magga, Perelu, Sutavare. Eri Atakataga, Piaso Tare a die. Eri Diasu, Chapalo, Sotapama, Gine Lu Yubido, Mimima, Makindi Yenle, Kindi Dine All, Shumat Alto Dwaraha, a Gauzum Babe. How does the Visuddhi Magga explain Sotapatti Magga? The explanation given in
the Visuddhi Magga is Sotapatti Magga also dries up the oceans of the endless of suffering of the rounds of rebirth. It is explained thus: Na kevala mewa na kevalang chesa mego lobakanda dinan nibijana mewa karoti abija ko anamadega sansara voda dukkha samudang society. If we explain this Pali sentence word by word, we can translate in this way. Continuing the explanation. Isa mego, this Sotapatti Magga. Na karoti, does not perform. Nibajana mewa, merely the distraction. Kevalang lobakandadinam, of the mere mass of lobha, etc. Abhijja ko, in reality, society, it also causes the drying up, the ending. Anamadega sansara voda dukkha samudanja, of the fathomable ocean of the rounds of rebirth as well. Its meaning of this Pali sentence is, continuing the explanation, this Sotapatti Magga does not perform merely the destruction of the mere mass of lobha, etc. In reality, it also causes the drying up, the ending of the fathomable ocean of the rounds of rebirth as well. Number 6 question. Visuddhi Magga Sotapatti Magga Beliau Phobya Thāvadale. Visuddhi Magga Sabi Pyaso Thabongaro Asong Matine Wiye Yingule Magga Chausi Di Na Kevalang Jisa Maggo Lobakanda Dina Nibajana mewa karoti Abhijja ko anamadega sansara voda dukkha samudang society. Di Pali sentence ye adibbe ko talong chin shin pya ba me. Sa ဆက်၍ဖော်ပြစရာကဧသမဂ္ဂောဤသောတပတ္တိမတ်သည်ကေဝလံလောဘခန္ဓာဒီနံလောဘအဆိုင်ခဲစသည်တို့တသက်ကိုနိဗ္ဗိကျနမေဝခွဲဖြတ်ယုံကိုသာလည်းယင်နကရောတိပြုသည်မဟုတ်သေး Abhijja ko sinzitoga na madaga sansara voda dukkha samudang asa asong mathin thi tandara wisin ye hu tho tamudaya ko le so se di 6 se kin pyauk se de yi စသည်ဖြင့်ပြဆိုထားပါတယ်ဒါပါဠိစနန်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါအနတ်အဓိပ္ပာယ်ပါ
The phrase anamataka is translated elsewhere as if one traces back the previous existence, says one by one, an unknowable beginning exists. The very beginning of existence cannot be fathomed. In this case, future existences are more important than the previous ones. အနာမတကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခြားနေရာမှာတော့ရှေ့အဖို့တို့အဆင့်ဆင့်လိုက်ရှာကြည့်ရင်မတိအပ်သောအစာရှိတယ်အစမထင်ဘူးလို့ပြန်ဆိုရပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ရှေ့အဖို့ထက်နောက်အဖို့အဆုံးဘက်ကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ် Why future existences are more important than previous ones? The suffering of previous existences cannot be removed. One can only end the suffering of future existences if one does not eradicate the suffering of future existences with the noble path. There will be no end. Number 9 question ဘာကြောင့်အတိတ်ဘဝတွေထက်နောင်ဖြစ်သွားမိဘဝကပိုပြီးအရေးကြီးပါသလဲရှေ့အဖို့ကစင်းရဲကိုတော့ပယ်လို့မဖြစ်ပါဘူးနောင်ဖြစ်သွားမိစင်းရဲတွေကိုသာပယ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အဖို့စင်းရဲတွေကလည်းအရိယာမတ်ဖြစ်မပယ်နိုင်ရင်အဆုံးမရှိဘူး Because this suffering is extremely great, immeasurable, like the wonder in the ocean. It is explained by the analogy of the wonder in the ocean. If one counts this exactly, the suffering of the rounds of rebirth may be greater than the water in the ocean. အဲ့ဒီစင်းရဲတွေဟာသမုဒ္ဒရာပင်လယ်ရေတွေအတိုင်းအဆမရှိသလိုပင်အလွန်များသည့်အတွက်အဲ့ဒီပင်လယ်ရေတွေနဲ့တင်စားပြီးပြဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒါဟာလေသေးသေးချာချာတွက်စစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပင်လယ်ရေထက်တန္တရာဝစ်စင်းရဲကများဖို့ရှိပါတယ် Why was the analogy of the water in the ocean used to illustrate that the suffering of future existences? During current times, mathematics professors have estimated and calculated the amount of water in the ocean and have explained how many tons there are. Although we cannot say for sure if this is exactly correct, there will not be a great discrepancy
if there is a great discrepancy, it will be about 2 times more than the estimated calculation. Number 8 question. ဘာကြောင့်ပင်လယ်ရေကိုသန္တရာဝိစင်းရဲ့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ရပါသလဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပင်လယ်ရေကိုယခုခေတ်မှာသင်္ချာပါရဂူတွေကခန့်မှန်းတွက်ချက်ပြီးတန်ပေါင်းညီများရှိတယ်လို့ဖော်ပြကြတယ်အဲ့ဒါကိုအတိအကျမှန်တယ်လို့မဆိုနိုင်ပေမဲ့အလွန်ကြီးတော့ကွာခြားလာမယ်မဟုတ်ပေဘူးညားလာရင်အဲ့ဒီခန့်မှန်းရေတွက်ချက်ထက်2 ဆလောက်တော့ရှိမှာပေါ့ If one has not yet attained Ariya Magga, there will be no limit to one's suffering in samsara, the rounds of rebirth for countless war cycles. Therefore, it is clear that the suffering of samsara is greater than the water in the ocean. တန္တရာဝိစင်းရေကတော့အရိယာမတ်တို့မရောက်သေးရင်ကဘာပေါင်းမြည်ရွှေ့မြည်များလို့အကန့်အသတ်မရှိဘူးဒါကြောင့်တန္တရာဝိစင်းရေကပင်လယ်ရေတွေထက်ညားနိုင်ကြောင်းထင်ရှားပါတယ် What kind of suffering can Sotapatti Magga totally extinguish? Sotapatti Magga can totally extinguish the suffering of rebirth in the lower realms, which is greater than the water in the ocean. It can also extinguish the sufferings of aging, disease, and death, etc. that will be experienced beyond 7 existences in the good realms of humans and devas, sukati. Among these 2 kinds of suffering, the suffering of rebirth in the lower realms may be greater. Number 9 question. Sotapatti Magga ဘာဆင်းရဲတွေကိုလုံးဝငြိမ်းစေပါသလဲ Sotapatti Magga အဲ့ဒီပင်လယ်ရေတွေထက်များပြားတဲ့အပယ်ဆင်းရဲတွေကိုလည်းလုံးဝငြိမ်းစေပါတယ်လူဘဝနတ်ဘဝစုဂတိဘဝ၌အိုနာသေးခြင်းစသောဆင်းရဲတွေထဲမှာလည်း9 ဘဝထက်ပိုပြီးတွေ့ရမည်ဆင်းရဲတွေကိုငြိမ်းစေပါတယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲ2 မျိုးထဲမှာအပယ်ဆင်းရဲကတော့အများဆုံးဖြစ်မှာပဲ Why are the 4 lower realms said to be similar to one's own home? The minds of beings mostly take delight in unwholesome deeds. If there are a lot of unwholesome deeds, one will definitely have to be reborn, mostly in
the lower realms. Therefore, in the commentaries, it is also said, Pamatasa hi nama jataro abaya saka keha sadisa. Number 10 question. ဘာကြောင့်အပေပုံဟာမိမိ၏ကိုယ်ပိုင်နေအိမ်နှင့်တူတယ်လို့ဆိုလိုပါသလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တတ္တဝါတို့၏စိတ်ဟာမကောင်းမှုတွေမှာပျော်မွေ့တာကများတယ်မကောင်းမှုများရင်အပေပုံမှာအဖြစ်ရများမှာသိကြတယ်ဒါကြောင့်ပါပဲအထကထာများမှာလဲပမတ္တစဟိနာမကြတ္တာရောအပါယာစကကေဟစတိစာလို့မိတ်ဆိုထားပါတယ် Pamatasa nama for the heedless person. Jataro abaya, the four lower realms. Saka, Kiha, Sadisa are similar to one or home. For the heedless person, the four lower realms are similar to one or home. ပမတ္တစနာမမိယောသူမိဒီမာကြတ္တာရောအပါယာ၄ပါးသောအဘေဘုံတို့သည်စကကေဟစတိစာမိမိ၏ကိုယ်ပိုင်နေအိမ်နှင့်တူကြပါတယ်တဲ့ Where do people live? They live in their own homes. When they have to go somewhere else because of business, they have to live in another house for a short time. For the most part, they always have to live only in their own homes. လူတွေဟာဗမာနေကြတယ်လဲဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နေမှာပဲနေကြတယ်ကိစ္စရှိလို့အရက်တစ်ပါးသွားရတဲ့အခါခိတ္တလောက်သာအခြားအိမ်မှာနေကြရတယ်အများအားဖြင့်ကိုယ်ပိုင်အိမ်မှာသာအမြဲနေကြရတယ် Why is it said that Sotapatti Magga dries up the stream of rebirths that have no conceivable ending? In this way, people who are heedless of doing wholesome deeds rarely live in the good realms. They almost always have to live in the lower realms. They almost always have to encounter the sufferings of the lower realms for the entire duration of samsara, as long as it lasts. Sotapatti Magga also extinguishes the sufferings of rebirth in the lower realms that one will mostly have to encounter. Number 30 question. ဘာကြောင့်သောတာပတိမဂ္ဂအဆုံးမထင်ဝိရေရင်ကင်းစင်60သည်လို့စောင်းပုတ်စီထားပါတယ်လေအဲ့ဒီလိုပါပဲကုသိုလ်ရေးမှာမေ့လျော့နေကြတဲ့သူတွေဟာစုဂတိမှာနေရတာကအလွန်နေပြီ
အပေပုံမှာအမြဲလိုပင်နေကြရပါတဲ့အဲ့ဒီတော့တန္တရာကာလရှေ့ကြာနေသမျှပတ်လုံးအပေစင်းရဲတွေကိုလည်းအမြဲအလိုလိုပင်တွေ့ကြုံခံစားသွားကြရမယ်အဲ့ဒီလိုအများဆုံးတွေ့ကြုံခံစားသွားကြရသည့်အများဆုံးအပေစင်းရဲတွေကိုလည်းသောတာပတ္တိမတ်ကအကျွင်းမဲ့ကုန်ငြိမ်းစေတယ် Among the sufferings that one will have to encounter from time to time in good existences, Sotapatti Magga also extinguishes the sufferings that one will have to experience beyond 7 existences. A verse is given regarding this. Sotapatti Magga dries up the stream of rebirths that have no conceivable ending. This means that it can dry up the stream of sansaric suffering that is as great as the water of the ocean, which has no limit. ယံခာတွေ့ကြုံရမည်ကာမစုဂတိဘဝဆင်းရဲတွေမှာလဲခုနှစ်ဘဝထက်ပိုပြီးတွေ့ကြုံရမည်ဆင်းရဲတွေကိုလဲကုန်ငြိမ်းစေတယ်အဲ့ဒါကိုအဆုံးမထင်ဝိရေရင်ကင်းစေ6စီသည်လို့စောင်းပုတ်စီထားတယ်ပင်လေတွေကရေတွေလိုပင်အလွန်များတဲ့အဆုံးအပိုင်းအခြားလည်းမရှိတဲ့တန္တရာဝစ်စင်းရဲ့ရေရင်တွေကို6တွေ့ကင်းစင်စေပါတယ်တဲ့ Why is it said that Sotapatti Magga closes all the doors that lead to the 4 lower realms? Sabha abaya dwarani pitahati. Sotapatti Magga closes all the doors that leads to the 4 lower realms, because Sotapatti Magga eradicates all the mental defilements that can lead to rebirth in the 4 lower realms. It also closes the doors that lead to the lower realms. Although Lobha, Dosa, and Moha are not completely removed yet, a Sotapanna cannot perform any ahusan karma that can lead to rebirth in the lower realms. Number 7 question. ဘာကြောင့်သောတာပတိမဂ္ဂအပေကြရောက်ဖို့လမ်းပေါက်တွေကိုလည်းပိတ်စေပါတယ်လို့စောင်းပုတ်စီထားပါသလဲစဗအပါယဒွါရာနိပိတဟတိစဗအပါယဒွါရာနိအပေ4ပါးသို့ဝင်ပေါက်တကားအလုံးတို့ကိုပိတဟတိပိတ်တတ်ပါတယ်တဲ့သောတာပတိမဂ္ဂအပေ4ပါးကြာရောက်စေနိုင်တဲ့ကိလေသာတွေကိုအကုန်ပယ်လိုက်တဲ့အတွက်အပေကြာရောက်ဖို့လမ်းပေါက်တွေကိုလည်းပိတ်စေပါတယ်လောဘဒေါသမောဟတွေမကုန်သေးပေမဲ့အပေကြစေနိုင်တဲ့အကုသိုလ်ကံကိုတော့သောတာပန်ကမပြုနိုင်တော့ဘူး Because Sotapatti Magga eradicates the mental defilements that lead to the lower realms,
The wholesome karma performed in the past, in the previous existences, also can no longer give rise to rebirth in the lower realms. ရှေးရှေးကာလရှေးရှေးဘဝတွေကပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေဟာလည်းသောတာပတိမဂ္ဂအပယ်လားကြောင်းကိလေသာတွေကိုပယ်လိုက်တဲ့အတွက်အပယ်ဘုံသို့မရောက်စေနိုင်တော့ဘူး What we have been when a Sotapanna is reborn in human or Devarams. Even in the human world, one's karma can no longer give rise to a poor, low-level existence. Only worthy, good human existences and good Deva existences will arise. After opening the path to the good realms, Sugati, it closes the doors to the lower realms. The bus is given, Sotapatti Magga closes the doors to the four lower realms. Number 73 question သောတာပန်ကလူဘဝနတ်ဘဝမှာဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မှာပါလဲလူလောကမှာတော့အောက်တန်းကြတဲ့လူစင်းရဲ့ဘဝသို့မရောက်စေနိုင်တော့ဘူးချမ်းသာပြည့်စုံတဲ့လူဘဝကောင်းနတ်ဘဝကောင်းများမှာသာဖြစ်ဖို့ရှိတော့တယ်သူကတိလမ်းသာပွင့်ပြီးအပယ်လမ်းပေါက်ကိုပိတ်စေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုအပယ်၄ပါးလမ်းပေါက်များတကားပိတ်စေသည်လို့စောင်းပုတ်စီထားတယ် Why is it said that a Sotapanna who gains the possessions of the noble ones will never be poor? In addition, Karoti Sotapatti Magga can bring Sadhanam Ariyadananam, the seven possessions of the noble ones, Samukhi Bhavan, in front of one. This means Sotapatti Magga can bring the seven possessions of the noble ones in front of one. Number 14 question ဘာကြောင့်အရိယာဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သောတာပန်ကဘယ်တော့မှမစင်ရဘူးလို့ဆိုရပါသလဲစတ္တနံအရိယဒနာနံသမုခီဘာဝံကရောတိစတ္တနံအရိယဒနာနံခုနှစ်ပါးသောအရိယာဥစ္စာတို့၏သမုခီဘာဝံမျက်မှောက်အဖြစ်ကိုကရောတိသောတာပတိမဂ္ဂပြုဝေတတ်ပါတယ်တဲ့ In the world, if one readily finds the things that one wants in front of one, one is happy. If one comes across the things that one will sell in time after buying, one is happy. In the forest, if the person who is picking leaves
in looking for mushrooms, finds the leaves in mushrooms that one wants. When he is happy, if the person who is looking for precious stones finds a valuable ruby or emerald, then he is happy. If one finds and gains for oneself the possessions of the noble ones, which are more worthy than these, then one is even happier. လောကမှာကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရှိမှအသင့်ရောက်နေရင်အသင့်တွေ့နေရရင်ဝမ်းသာရတာပါပဲဝယ်ယူပြီးတဆင့်ရောင်းစရာပစ္စည်းတွေကိုလည်းအစင်သင့်တွေ့နေရရင်ဝမ်းသာတာပဲတောထဲမှာဟင်းရွက်ခူးတဲ့သူမှုရှာတဲ့သူဟာသူအလိုရှိတဲ့ဟင်းရွက်တွေမှုတွေကိုတွေ့ရရင်ဝမ်းသာတာပဲကြောက်ကောင်းတွေရှာနေတဲ့သူဟာအဖိုးတန်ကြောက်နီကြောက်စိမ့်တွေကိုတွေ့ရရင်ဝမ်းသာကြတာပဲအဲ့ဒါတွေထက်အရိယာသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေကိုတွေးပြီးကိုယ်ပိုင်ရရင်သာပြီးဝမ်းသာစရာကောင်းတာပေါ့ Why is this? Worldly possessions, despite being worth hundreds or thousands, can only be used in the present existence. One cannot bring them along to the next existence. The possessions of noble ones, however, can be used for the entire duration of samsara. They can also be brought along into future existences. Therefore, if one is fulfilled with the possessions of the noble ones, one will never be poor. One will also not be reborn into low-level existences. One will always be reborn in wealthy existences. Sotapatti Magga can also cause one to gain in all the possessions of the noble ones that lead to lasting happiness. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောကီဥစ္စာတွေဆိုတာသိမ်းပေါင်းများစွာတန်စေကမူယခုမျက်မှောက်ဘဝတွင်သာသုံးရတယ်။နောက်ဘဝကိုယူသွားလို့မရဘူး။အရိယာသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေကတော့တတန်တရားလုံးအသုံးကျတယ်။နောက်ဘဝတွေကိုလည်းယူသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အရိယာဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်စုံရင်ဘယ်တော့မှမစင်ရတော့ဘူးရုပ်ညံ့တဲ့ဘဝတွေလည်းမရောက်နိုင်တော့ဘူးအစင်ထာဝရချမ်းသာသွားတော့တာပဲအဲ့ဒီလိုအစင်ထာဝရချမ်းသာစေနိုင်တဲ့အရိယာဥစ္စာတွေကိုလည်းသောတာပတ္တိမဂ္ဂမျက်မှောက်ရောက်စေလျက်အပိုင်ရစေပါတယ်တဲ့ Due to the time constraint, I will stop the Dhammatalk here.
Before we conclude this Dhammatalk, let us recite again three things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw, which were given in the beginning. အချိန်အကန့်အသတ်ကြောင့်ဒီနေရာမှာတရားဟောတာကိုရပ်ပါတော့မယ်ဒီတရားဟောတာကိုအဆုံးမသတ်ခင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှအထူးမှတ်သားပွဲစကား၃ရက်ကိုထပ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီစကား၃ရက်ကိုတရားအစပိုင်းမှာလဲဟိုတုန်းကဟောခဲ့ပါတယ် Number one, the suffering of previous existences cannot be removed. One can only end the suffering of future existences. If one does not eradicate the suffering of future existences with the noble path, there will be no end. နံပါတ်1ရှေ့ဖို့ကစင်းရဲကိုတော့ပယ်လို့မဖြစ်ပါဘူး။နောင်ဖြစ်သွားမိစင်းရဲတွေကိုသာပယ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖို့စင်းရဲတွေကလည်းအရိယာမတ်ဖြစ်မပယ်နိုင်ရင်အဆုံးမရှိဘူး။ Number two, the minds of beings mostly take delight in unwholesome deeds. If there are a lot of unwholesome deeds, one will definitely have to be reborn mostly in the lower realms. Therefore, the commentaries, it is also said, Pamadasa hi nama jadaro abaya sagageha sadisa, which means for the heedless person, the four lower realms are similar to one's own home. Number 2တတ္တဝါတို့ဤစိတ်ဟာမကောင်းမှုတွေမှာပျော်မွေ့တာကများတယ်မကောင်းမှုများရင်အပေပုံမှာဖြစ်ရမှာကသိကြတယ်ဒါကြောင့်ပါပဲအထကထာများမှာလဲပမတ္တစဟိနာမကြက်တာတော့အပါယာစကကေဟစတိစာလို့မိတ်ဆိုထားပါတယ်ပမတ္တစနာမမေးရောသူမိသည်မှာကြက်တာတော့အပါယာ၄ပါးသောဘေဘုံတို့သည်စကကေဟစတိစာမိမိဤကိုယ်ပိုင်နေအိမ်နှင့်တူကြပါတယ်တဲ့ Number 3, worldly possessions, despite being worth hundreds of thousands, can only be used in the present existence. One cannot bring them along to the next existence. The possessions of the noble ones, however, can be used for the entire duration of samsara. လောကီဥစ္စာတွေဆိုတာသိမ်းပေါင်းများစွာတန်စေကမူယခုမျက်မှောက်ဘဝတွင်သာသုံးရတယ်။နောက်ဘဝကိုယူသွားလို့မရဘူး။အရိယာသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေကတော့တသံတရားလုံးအသုံးကြတယ်။ May all of you be happy, healthy, free from all suffering,
in all diseases and attain Nibbana very quickly. တရားနာပိဋကအလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေကျမ်းမာကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ်းယောဂခတ်သိမ်းတို့မှလွတ်မြောက်၍နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရောက်နိုင်ကြပါစေသာဓုသာဓုသာဓု After we listen to the Dhammatalk and taking precept, today we share our merit to all beings together. Idang me punyang asawakaya vahang hotu. Idang me punyang nibbanasa Pacayo hotu imang no punya bhagang sabasatanang dema sabe sata sukhita bhavantu sadhu sadhu Sadhu. For the next Dhammatalk, it will be on the 22nd of August 2021. နောက်လာတရားပွဲကတော့ August လ22ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်